phenomenal place of vulnerability and strength. I guess are not so they're not logistical, they're emotional. Gente, eu não tô nem acreditando que eu recebi essa oportunidade da Universal Pictures. Muito obrigado por valorizarem meu trabalho e me darem essa oportunidade pra mostrar que eu sei o que eu tô fazendo e que vocês gostam do que eu tô fazendo. Não só a Universal, mas vocês, meu público que me acompanha. Gente, eu estou eufórico aqui porque recebi o trailer de O Exorcista, Believer, que é a continuação dessa franquia maravilhosa que todos amamos. O primeiro filme é um dos mais assustadores que eu já vi na vida. E eu também recebi a oportunidade de entrevistar o David Gordon Green, que é o diretor do filme, e a entrevista vai estar aí durante o vídeo. Então é muita emoção nesse vídeo, porque eu vou fazer o react do trailer aqui com vocês. Quero até saber o que vocês acharam dele, coloca aí nos comentários e me fala se vocês estão empolgados tanto quanto eu, porque eu tô empolgadíssimo pra ver esse filme. Bom dia. A gente se vê no jantar. Te amo. Bom dia, Sr. Fielding. Bom dia, Catherine. E aqui estão suas filhas, Angela e Catherine. Foi há umas 7 horas. É a última informação que nós temos. Catherine! Angela! Se estiverem ouvindo, amamos vocês. Por favor, voltem. Ela desapareceu. Hi, David. How are you? I'm great. How you doing? I'm fine. I'm Matthew from Brazil. I watched the classic movie when I was a kid, like 12 years old. And since I have been traumatized, that's so impactful for me. And I want to know which scene in the trailer or in the movie you think is the most terrifying, and this scene will traumatize a new generation, like I'm traumatized with the original. Well, what was the scene in the original that traumatized you? All Exorcist, because it's different for me when I'm 12. Yeah, well, so you know, for me, watching it as a young horror movie fan, I would be more terrified by the original film of vomiting up the pea soup or images of the demon. But now, as a parent, when I watch it, I think about just the little bit of blood that is splurting out when she's getting the spinal tap and the click, 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 click of the MRI scanner that's evaluating her body. So for me, it evolves what you're affected by and what you're going to see a movie for. So as opposed to a Halloween movie where it's a slasher movie that we're priding ourselves on what's grotesque and what's startling, here we're trying to slowly unravel a mysterious set of circumstances that get under your skin and bring a more ultimate and psychological horror. So there's not a scene per se that jumps out to me as the scariest scene of the movie, but there's an overall evolution of a story that could be a very simple scene of a young child being examined by physicians, and for some reason my heart just starts racing watching it. Certain things like that, and others that are more graphic and vulgar or violent. Other days, those are the ones that are more effective because they're visceral and they tap into something more overtly primal. But for me, the ultimate goal of the film is to play the long psychological game. I love psychological game. Oi, encontrou ela? O que você e a Catherine foram fazer na floresta? A gente ficou só andando. Eu só me lembro disso. Angela pode dizer pro seu pai por quanto tempo ficou sumida? Algumas horas. Filha, você sumiu por 3 dias. O que você disse? Eu não disse nada. Achei que tinha dito alguma coisa. Oi, meu bem. Tudo bem? Não sei onde elas foram, mas trouxeram alguma coisa com elas. O corpo e o sangue de Cristo. O corpo e o sangue. O corpo e o sangue. Catherine? O corpo e o sangue. O corpo e o sangue. O corpo e o sangue. Catherine! O corpo e o sangue. Catherine! O corpo e o sangue. And the trailer featuring that shocking church scene, for me it's so shocking. I love church scenes in all movies. And I imagine the film, it's deep, like in the themes about power of faith versus power of evil. How you approach these complex topics
answer than handling with sensitivity and respectful. I think it's a complex theme to put on the screen. It is complex, and then when you talk about respectful, you think about so many people that have a variety of spiritual backgrounds. The scene that you're referring to is actually is a Baptist church, so we're not in a traditional Catholic environment for some of our themes and threads. So that was an interesting one to explore, because I think we've seen and continue to explore some of the Catholic philosophy here, but now we bring in a Baptist, a skeptical philosophy, root work, and some traditional healing philosophies on top of academic and more established medical institution philosophies. So all those sequences were fun, and we were just trying to bring a dignity to every religious perspective, so that regardless of how devout you are or where your faith might be established, it invites you and your own religious perspective into our conversation. Você já viu alguma coisa assim? Mamãe? Não, mas eu sei de alguém que já viu. A senhora tem experiência? Chris. Mais do que eu gostaria. Acho que pode ajudar a trazer nossas filhas de volta. Exorcismo é um ritual. Cada cultura, cada religião, todas usam métodos diferentes. Teremos que usar todos. Não tenha medo. Somos velhos conhecidos. Aham. O que você fez? Ah! Nossa! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É o coração da Catherine? Desce. Estão sincronizados. Deus pregou uma peça em vocês. Nossa! Gente, eu achei bizarro, mas de uma maneira muito boa. A trilha sonora me trouxe uma certa nostalgia, a vibe do trailer me lembrou um pouco realmente do primeiro filme, mas ainda assim com aquele tom mais moderno, tentando trazer esse conceito que a gente já visto de uma forma atualizada, e eu gosto quando atualizam. Eu espero que atualizem de uma maneira boa, de uma maneira que agregue bastante a essa trama, porque tem muito potencial. O primeiro filme, como eu já disse, é um dos mais assustadores que eu já vi. Eu gosto muito da atmosfera criada, da forma com que eles debatem, né, a religião versus a ciência, o que realmente está possuído, será que a possessão existe mesmo? Eles trazem muito disso durante o filme, e eu acho que esse filme eles vão trazer também, mas a religião parece que é um ponto que vai ser bem trabalhado nesse filme. Pelo esse trailer já dá para sentir mais ou menos isso, e o diretor também deu uma comentada sobre essa parte que eu acho muito interessante vocês ouvirem o que ele tem a dizer. And this trailer brought a new atmosphere, but I think the comeback of Chris made me curious, like, to know how it's like a connection with the classic, and at the same time you want to do the story fresh and original, but unifying the classic. How you did this, create something new and balance it with nostalgia? Well, if I was a movie studio executive, I'd say, if you're going to mess with The Exorcist, you better make it fresh and familiar, you know? So you want to have enough of new ingredients that bring it into the modern day world, but to be able to pull some of these threads that made the original one so successful. And so by inviting Ellen Burstyn to revisit this character 50 years later, or subtly using, or not so subtly, using tubular bells and some of the iconic music that was introduced in the original film, we're able to show you that there's something familiar here, and we're asking some questions of the balance between the spiritual world and the medical world that may be familiar, and then to take it into a modern world with a variety of spiritual perspectives is what makes us fresh. Curti bastante a caracterização das duas meninas, elas possuídas, ficou muito da hora. Era uma coisa que eu tava assim um pouco receoso, saber como que eles iam fazer. Ih, a minha luz desligou aqui, gente. Eu não tô brincando com vocês, não. Minha luz desligou do nada aqui.
Olha, eu arrepiei, que vocês não conseguem ver, mas eu fiquei um pouquinho com medo. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Olha, eu me arrepiei demais. Bizarro isso. Calma aí, arrumei. Mas, nossa, estranho, eu tava falando da caracterização. Tá muito bem feita, a maquiagem ficou legal. Curti bastante também a forma com que as atrizes conseguem passar a possessão da maneira correta, coisa que nas sequências mesmo eu não tava sentindo muito. Então, nesse daqui parece que eles vão acertar bastante nisso. E a Chris está de volta. Ai, gente, a Chris está de volta. E olha, ela comeu pouco diabo amassou no primeiro filme, então a gente sabe que ela tem a capacidade de trazer muita bagagem para esse novo. Ela tá bem apta para direcionar as pessoas que vão estar ao seu redor ali, tentando superar essa possessão demoníaca, tentando ajudar as duas meninas. Então eu sinto que ela vai ser uma personagem que agregue demais. No primeiro, ela era mais leiga no assunto, mas ela foi ganhando experiência, né? Então, hoje em dia, eu imagino que ela vai estar firme e forte pra bater de frente com esse capiroto aí, que vai ser, tipo, o inimigo dela. Não tenha sido antes, mas vai continuar sendo. Eu até senti uma vibe de Halloween. Não sei se vocês sentiram, mas essa personagem retornando, o cabelinho branco, uma coisa bem Jamie Lee Curtis e Michael Myers. E eu ainda perguntei algumas coisas relacionadas a isso pro diretor e ele respondeu isso. I watched the trailer and I saw the final scene of The Exorcist. It's like a really good scene, by the way. I remember that's happened in the first film, have a problems in productions with several unexplained things happen. Did you have a similar events in this new movie? Yeah, well, it's once you get the intensity of these spiritual perspectives in a room together, and no, I'm not just talking about like the themes of the script, but the backgrounds and ideologies of actors and the crew, then there is an intensity that I can't really explain. I don't have words for it. Over time, I think I'll have a better answer for you as everything kind of sets in, but it was a phenomenal place of vulnerability and strength. There was electric energy in the room every day when we'd walk onto the set, and that was many days. When I watched the trailer, for me, okay, when the images is like black and white, black and white, black and white, I feel something. I can't explain, but make me thrilling. I don't know how, but oh wow, like my arm here. I love this feeling, and the trailer give me this feeling, and I just exciting for see the movie. And my last question before we finish, have any scene in the movie was particular challenge to shoot? I love know these things. Challenging to shoot. Wow. Yeah, the challenging to shoot elements are I guess are not so they're not logistical, they're emotional. And so if I'm going to film a scene and in the exorcism is the kind of climactic exorcist sequence is an example of that. I need to do multiple takes. I'm looking for different nuances, and yet what we're looking for is the interior of an actor, not a special effect or an explosion or something that I can push a button and make it happen. And so you need to be able to do that time and time again. And then we've got a big ensemble there too. And so the real challenge of this movie is to find the emotional flow in a way that feels internally authentic for the performer, but is also cinematic for you as an audience member to be able to appreciate the spiritual journey that you're going through. And so it's something that no textbook, no film school prepared me for, is the depth of what's going on in the interior of the on-camera talents' heads for trying to exhibit something that me, my camera, our audience can participate in, and time again, day after day. It's exhausting. It's invigorating. It's inspiring. It's dangerous. It's everything that a real experience with a wild group of creative people can create. Thank you for answering my questions and have a nice day. You too. Good talking to you. Mas era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve aqui no canal, não esquece de comentar, deixa o like, engajem bastante, porque eu quero mais oportunidades como essa, quero trazer mais conteúdos legais como esse. Então sempre engajem, porque isso vai ajudar bastante. E também ajuda vocês, porque eu sempre vou trazer conteúdo novo. E é isso. Obrigado por assistir, gente. Um grande beijo e tchau.